Hey, welcome back to my channel. This is Nana here. I'm back at it again with another unboxing. So, I've been searching sa Shopee yung pinakamura na studio recording microphone and pinakamurang lapel. And this is what I got. Lapel na 50 pesos and 392 na studio microphone. If you wanna know if these items works, just stay tuned. Cue intro. So we have now our package here. Okay, let's start unboxing now. Okay, gunting na naman. Pwede ko muna yung gunting. So I got the this package from China, Guangdong. So international siya, guys. I mean overseas na shop. This item took 3 weeks to get here in Davao, which is understandable kasi overseas siya. So let's have our first item. Ito yung itsura ng lapel. Bale, dalawa yung in-order ko in case na hindi gumana yung isa. Ito yung itsura niya. Let us open and try. Okay. Ang cute niya. Let's try this. 3, 2, 1. Okay, so naka-plug in na yung lapel. Hindi ko alam kung gumagana siya, pero hopefully gumagana siya. Hello, hello, hello. Mas clear na ba yung boses? Check ko muna. Gumagana. Gumagana ba siya? I just found out na ito ay hindi gumagana. Nag-iisip ako ng paraan. So, tatry ko din tong second one. Utawi mo gana. Kung hindi pa rin siya gagana, itry ko siya sa laptop. The second one goes like this. Magana ba? Sana naman. Let's try it with a speaker. Ay. Ito. Na! Gumana ka na! Sige na. My good news! Hindi gumagana ang dalawa. Hindi siya gumagana. Tinry ko na sa PC. I mean, sa laptop. With splitter, with sound card. Wala. So, let's move on to the next item. Mahal ba yan eh? Hala! Hala! Tignan. Heart. Multimedia microphone. Nahulog. Ito, the mic. And my yung parang hindi ko alam, basta wire. And my tripod. Legit na tripod. Okay, moment of truth. Ito natin siya. Amoy bago. So, 1, 2, 3. Hello, kapamilya, kapuso, mga kapatid. Na ako. So, hindi siya gumagana sa phone directly. And hopefully, gagana siya sa laptop with splitter and sound card. Or plug-in na ng diretso. Try ko siyang plug-in lang na diretso. Sa laptop. Hello?
Hello? Hindi siya gagana directly sa laptop. Let's try na with splitter and sound card. Sound card na ginagamit ko. Meron yan siya. Ngayon. Dilipot mo gana. Unti-unti na ako nagagalit. Yung ganito. Galit na ako ng ganito. Hello? Okay, so none of the products from that store worked. So, bago lang ako nag-file ng return and refund sa Shopee using the Shopee app. And hopefully naman na mabait si seller and i-approve na yun. Kung i-approve na yun within 3 days, so I will be notified via email what to do. And sabi ng nasa live chat na kung overseas kasi, kung mag-return ka for refund is i-drop off mo lang siya to the nearest accredited na Lavalier na branch, and all of it is for free. So wala ka nang problemahin. Just keep the packaging, the original packaging, the item itself, and kung may bubble wrap man, i-include yung bubble wrap to avoid future additional na mga damages. Hopefully masauli talaga yun kasi 400 is 400. Yung pera na yun hindi lang tagpuan lang kung saan. I-update ko kayo guys kung ano mangyayari sa pag-file ko ng return for refund. So at this point, kalig na nagmamamit ako dito, kuya. Maya na yung motor mo. Bye-bye. I'm really so pissed off kasi nilulook forward ko talaga yung mic. Yung mga reviews naman, hindi naman lahat defective. So, siguro sabihin na natin na namalas lang ako sa natanggap ko na package or na item. I think naman hindi naman sila scammer na ano. Siguro along the way, na-damage siya or hindi siya na-handle with care upon forwarding, diba? Hindi natin alam. So, kung may instance man na makatanggap kayo ng ganito sa Shopee, like, it wasn't 100% intention nila na ipadala sa'yo yung damage na item kasi sila naman yung sila yung magre-refund, sila yung ganyan. So, I'm sorry guys, I was not able to deliver the review na dapat ay maganda. Lesson learned. Siguro, kung electronics na mga items or mga ganyan, it would be really better kung sa mall or meet up nyo siya. Kasi try nyo before kayo magbabayad. So, yeah. I think that's it. Thank you for watching still. And if you have any suggestion or questions about shopping in Shopee or anything, please don't hesitate to comment down below and like and subscribe na din.